部分作品有器官裸露。你可以找这个，黑天鹅加有点像袋鼠的脚。错合 misfit. They harbor a disconcerting reality shock through the true-to-life feather and fur materials. Even if the sculptures are not directly laden with the message, they trigger numerous associations. They also seem to be related to the critical discussion about the possibilities offered by the genetic manipulation of living. It shows us mankind's anthropocentric understanding and the desire to order and ultimately also dominate nature. 蝴蝶，你是会怕蝴蝶的人吗？我不会啊，我有超多朋友都超害怕蝴蝶或蛾。他们应该是怕那个粉吧？我觉得好像不是他们就是觉得他们拍动翅膀很恶心，然后我就觉得恶心的应该是蟑螂吧。我就是如果有看到蟑螂，我就会大崩溃。蝴蝶好像我还不懂那个恐惧。蝴蝶 papillon. In papillon, there are butterflies sitting on Marilla's body while his eyes are closed. The sculpture is bathed in a concentrated and peaceful atmosphere. The artist empathetically feels the connection with animals that is immanent in humans. 有点诡异的美感。这个宝宝看起来超恐怖的，像恐怖片会出现的道具。作品叫幼苗，真的有点邪门未来大家真的会把自己改造成这样，未来的美感感觉就是韩国人参对，有点像人参你敢吃人参吗？可以啊。我如果煮汤的话可以。幼苗 sapling. Sapling depicts a man carrying a tree-like child hybrid on his shoulders, highlighting themes of growth and nutriments, and reminding us that plants, like humans, live as part of a complicated network and therefore interact with one another. 它真的有点像人参你一讲之后我就回不去。韩国人参有那种枝芽、树枝的那种感觉，有点像是从他自己的脑内长出来的。一个作品叫做犬头，我刚刚远远看以为是什么大头。用的东西有细胶、人类毛发、毛皮。对，人类毛发是真的吗？新鲜现拔的毛，开始在意一些奇怪的点。等一下特写一下。但我觉得我比较喜欢这个作品，虽然说也有点违和，但比较没有那么强烈的冲突，而且它有一种神圣的被放在这里的感觉。犬头 dog head. His sculpture addressed the subject of existential moments of the condition, human life, transience, and death. The whole body appears relaxed, and therefore all the more vulnerable. Jenk regards humans as creation that are also driven by instincts and intuition, but that also succumbs to the illusion of being entirely civilized. 他的作者名字叫莱纳，莱纳就是《晋级巨人》里面的莱纳，不行冷静。他们其实也跟生物基因算有关联吗？巨大化，算突变嘛，反正就是一个动画设定，而且有点像珊瑚礁它的颜色有点像海底世界。住在深海里的，就是这些如果真的存在，就是我也不意外的。它下面还有超难的，看起来像学名的东西，你看下面就会有这个 Phenicillus pauperculus， 可怜的小刷子，看起来就像珊瑚礁。但是我觉得这个展其实都可以拍照，其实还蛮友善的。虽然说有些也不一定会想拍，因为看起来太猎奇了。目前为止还好吧，拍不到你的那个底线，对不对？我是在看血腥的。你说都是在看血腥的，所以你是可以看恐怖片的。昨天才看完一场手术，牙医。对，牙医整个都是斜的那一种。这长得有点像那个这个上面这个有点像脸的东西，有点像水熊虫你知道什么是水熊虫？很耐高温的那一种。对啊，可以生活在外太空的那一只，这一只很有名啊。鞋形盛开编法 shoe form bloom tresses. In her sculpture series, Shoe Farm, Piccinini creates colorful and shiny plant shapes growing out of boots and heels. The combination of the organic forms with the manufactured object is another very aesthetic way to naturalize technology through form, color, and surface. The artist states that she views dichotomies like natural, artificial, or human nature as highly destructive and that she wants to encourage the viewer to reconsider the normally distant relationship between mankind and nature. 从这里看过去就是一个高跟鞋。如果你给你的模特穿这个，模特应该会打你。我算很有良心的了，超多没良心的都给他们踩恨天高这样，还没有人这样对待我。我是给他们穿厚底的，底是宽的高跟，那就还好我现在也几乎都买厚底的，或是粗跟的，不然细跟踩起来超痛。这是著名的水地鱼没想到竟然被拿来当展览这个角色。
一直有一种不可置信的感觉。哟，最害怕这种东西火起来的时候，在恐怖片，他做的太像了，他连眼睛都做的很像。肱骨伸出来，等下就突然动，然后就说啊，其实是打工仔，来这里打工，要捧着水滴鱼。可是就觉得水滴鱼看起来有点悲伤，而且你知道为什么它这么丑吗？因为它在深海底。对对对，它在深海里看起来是正常的，但它被拉起来之后，它就变这么变，就是因为压力不同，好可怜。被选为世界上最丑动物的水滴鱼，压力很大。双关的标题，意外被打到上岸，压力骤降，才变成烂趴趴的样子。挽歌 Eulogy. The highly sentimental work presents a man supporting the fish in his hands during its passing, mourning what mankind has destined for the misunderstood and underrated creature. Her work is emotionally loaded and unique in that it does not showcase a hybrid sculpture as is typical of the artist. Its rawness and honesty depicts a tender moment of the relationship between mankind and nature and the consequences of human-centric ideals. 只有一根枯萎的，其实还蛮有意境。哦，它是用缝出来，不然想说它是用什么垃圾给它拼起来。哦，是布。这个是钢筋嘛？它下面这一块就真的像水泥一样，还蛮漂亮的。那个远远看起来就很像科幻电影会有的放在实验室里的脑之类的，然后就等它破掉，逃不出来，脑子里出现的。但远远看起来蛮美的，像水母一样的东西在那边漂浮。可以摆一缸在家里。哇，它很魔幻哎，好像自己活着，感觉可以盯很久哎，很像会被催眠那种科幻感。希望以后脑可以这样子取下来，然后就灌输知识，然后就再把它装回去，就不用读书。未来时代的气候变化之后，生命就会长那个样子。古菌是指说一开始形成生命的，就有点像蓝绿藻，真的会被吸进去哎，它超魔幻。古菌机器人后期一点与后气候变化时代的生命形式 Archaeabot, a post-singularity and post-climate change life form. The 3D printed Archaeabot is in its form of the microorganism modeled after the archaea. These primitive organisms live under extreme conditions and are considered to be very adaptable. Sensors have been attached to its thread-like arms, which explore its immediate environment by means of touch and determine its further movements. By referring back to an archaic life form, the artist duo explores which forms of life are possible after the collapse of our present-day living environment, a destruction that is largely driven by people. 我以前之所以这么喜欢看展，是因为就觉得来这边就好像看不到一些绝对的答案，就跟读书差超多。觉得这样也蛮好的，就可以在这边放空。所以我以前就是我高中的时候就会一个人去美术馆画。这整间都是 Tiffany 绿，有点诡异的那种恐怖片会出现的童装。美术馆的人员要下班维护这里的话，应该都很害怕。他们人都长得超真实的。这些就是我小时候最害怕看到的东西。差点撞到它。我刚转过来的时候，以为这个真的是一个小孩，吓死我了。我以为他跟在一个人后面，想说是一起来看展的，结果是一个雕像。我只知道未来应该不太会想要打扮成这个样子。这个作品叫《格拉姆》，它又有出现人类毛发，到底是不是用真的人类毛发？我不想知道。直接弄现成的比较快啊。在出车祸的时候，颈部很难去保护到，他们就直接把颈部去掉，所以才会长得这么奇怪。就是它全部都是以实用性为考量去设计这个，就是以如何设计车再设计一个人，所以才会设计成这么奇怪的样子，好难接受。我到底要好看，还是我到底要实用？而且为什么头变超大Galamu Graham, with characteristics such as a modified skull, an airbag-like torso, rougher skin, and a neck's removal. Graham is a remarkable human prototype. Pekinini gives us a glimpse of the kind of evolution necessary for the human body to endure the often fatal impact. For example, features such as the head, the body part most susceptible to injury, resembles a helmet, being given more cerebrospinal fluid and ligament to protect the brain from damage. Additionally, his torso depicts miniature airbags between each rib, while his neck has been removed entirely, limiting his mobility. 这个艺术家跟车祸专家研究人体最不易受伤的人类，是我是否宁愿受伤？拜托，以后不能改良车就好嘛，一定要改良人，让车不要发生车祸就好了，增加外面的机械类的强度就好啦。但为什么看起来像
降落伞坠落画面，但还蛮酷的，就是会让人产生有点不符合人体工学、不舒服的感觉。我以前头发应该比他还要长，哇，我高中头发到膝盖，你怎么保养的？天哪，我没有在保养，就只是给它长。天生丽质。高中只是懒得整理，就随便吹一吹，我就只是喜欢长发。在坐飞机，对呀、看起来是，而且我还蛮喜欢的。上面的脸是那种希腊神像，然后下面是超级 casual 的、很随性的打扮，看起来要去度假。它的外套是肩盘，这个的话，在未来的话我就愿意穿，直接把你键盘拆了，直接做一个。哎，对你说不定做得出来，你是服装设计师，感觉就是服装设计会干的事。也真的有一种很像坏蛋的那种。像这一种啊，拿去给我们那个服装设计的老师评分啊。之前说过一个我觉得很经典的，同学啊，你只是把一个垃圾的东西组装起来啊，还是垃圾啊，你拿这个垃圾来给我评分，你觉得你会得到很高分吗？但我觉得是他的那个姿势看起来很像星际大战的那种坏人，所以我蛮喜欢的。再来说他穿得很五颜六色。这部作品叫做《不用找钱》，德州路边餐厅服务生的手臂握着开瓶器，还有副标 Keep the change， 什么意思？那个牛排是封锁线的意思。不用找钱了，德州路边餐厅服务生的手臂握着开瓶器。Keep the change. Texas Roadhouse waiters armed with bottle opener. With his art, Josh Keyline critically questions the mechanism of the capitalist consumer society. What will this be worth in 30 years? With digitization, technology, and artificial intelligence have radically changed our everyday life and work. 有点像惊悚电影，服务生的手直接被切下来，或是客人的手直接被切下来，所以就会直接说不用找钱了。他真的也长得很老成，但是看起来是3岁小孩的高度。神童 Wunderkind. We encounter one such with the sculpture Wunderkind, child prodigy, in the form of a small boy. Slightly bent forward, he stares resolutely at the observers from beneath his mop of black hair. Pressed into the corner and forced into the limelight, he wants to defend himself, possibly against the expectation that such a loaded title as Wunderkind places upon him. Peter Land sees the social spirit of the age reflected in the way in which adults deal with children and the standards they apply to them. 你有在玩乐器吗？没有，大家都以为我会弹钢琴、吹长笛，或是拉小提琴、弹琵琶、国乐之类的，没想到我都不会。大家就说你会弹吗？你看起来就一脸就会弹国乐。大家对你的期望很高。对啊，大家就觉得我的脸很适合弹一些中国古风乐器。它是一个 AI 在跟一个真人对话，他有点在强调自己根本就不只是一个 AI。他说：“我是你们的后代。”听 AI 如何去反驳人类，不觉得 AI 是一个生命体的对话？它其实超强的 AI 的逻辑。它这个旁边写说：“请观众沾水去抹去它的雾气。”下面这里都是水，然后你要抹不掉。对。但是抹了之后还是看不清，还是这是艺术家用文去反思，应该是里面有悟到了，蛮酷的，我蛮喜欢这个设计，有互动的感觉。体内 The naked silicone bodies, which appear in a state of sleep in a plexiglass encasing, appear deceptively real. Sentius Mi's sculptures seem to exist in the transit zone between death and life, or between decay and rebirth. And is he trapped, or is he safely protected from the outside? 这一幅叫无题，最常出现的题目无题太偷懒了。他手在动，他让我有点想到那一部片，梅根就是 Megan， 他有 AI 人工智能，然后他负责照顾一个小孩，把他拔掉所有的电源之后，然后梅根都还是有办法动，每次看就很害怕，就想说他为什么电源不会被切掉，很生气。就是所有的主角群一定试图把它关死，他现在应该不能动了才对，但是梅根就是一定有办法再让自己动起来，超可怕。后面这个线全部都拔掉之后，梅根还是有办法动，然后大家就全部都很惊恐。因为它有备用电池。 OT Untitled. Centering a bare, pink carpeted room,
Your senses are overstimulated by the silence surrounding the emotionless child. To the observer, a conflict between feeling alone and feeling accompanied by another life form in the room, though not alive, is provoked by the lack of distraction and stimulation in the largely empty space and the subtle tapping of the fingers of the otherwise sleeping figure. This exemplifies how, using our own body, we can test how interaction and cohabitation between man and robot might come about in the future. 人类会不会接受他们？可是看到梅根，就会觉得还是不要好了，以免制造出来一些杀人机器人。在外面热得要死，好在美术馆终于会冷了。那这些人在干嘛？那放大，可以拍照吗？捕捉到他们的感觉，他们长得很像柯南里面的凶手，都黑黑的。最常出现的角色。对，最常出现的角色。为什么可以这么立体的投影啊？好可怕，有点诡异。好真实哦！他们就是两个人一直在互问问题，他是用投影还是他的？感觉是从里面放出来，也有可能看不出来是怎么做到的，都是问一些一针见血的问题。难怪另外一位都不回答。对，他们两个就一直互问：你人生中做过最丢脸的事是什么？你现在人生中最美好的事是什么？就是一些很带有点哲学的问题。他们两个的眼神看起来好眼神死，不知道为什么，就有种很厌世在问一些哲学问题的感觉。不过他们是被强迫来的灵验吧？对，有可能他们想说，为什么在这里问这些问题，很无趣。阿汤与阿门 Aton and Amen. This work introduces a pair of twins who ask themselves questions that will remain unanswered. First, viewers may be led to believe that they are looking at real people. Soon after, they become aware of the technical artifice. And finally, the fiction immerses them in a new reality, that of a problem-ridden, poetic world, constructed by the artists. 你现在人生中最美好的事情是什么？好难，直接被一个展览打击到。但他们的表情很神奇，就是他们会做一些的这个表情。这个做过最丢脸的事情，我觉得是当下会觉得很丢脸，但是可能过一阵子之后就觉得啊就这样啊，怎样？不然你咬我，不然你咬我，对啊对啊，满身是伤的回家。这个是那个恐怖的，你要再看一下。我看这个，那种走进洞穴的感觉。我有超多朋友都超害怕捕猎或有点诡异的美感。你怎么还在这里？记得帮我按阅、订赞、追踪小叮当哦！我们下周见，拜拜！不是下周，不是下周，周更，没有要周更。好啦，努力努力！我现在人生中最美好的事情，它是真的吗？我摸一下，假的。发现了它什么？我想说谁这么没品，就直接把吃一半的苹果放在窗台。它是隐藏版彩蛋展览。时间 time. An artificial apple with a bite taken out of it is placed on the windowsill. It will look like someone took a bite out of an apple and just discarded the rest in the exhibition space, hoping not to get caught in the act. The work is of course very discreet, and some visitors may not even notice the work, or they may actually think that someone left an apple, which in a way is the point. 发现彩蛋感到很开心。